அப்பனே முருகா, செந்தூர்வாள் செல்வ குமரா, வேலெடுத்து வீசி காட்டியவனே, தமிழனின் தனி தேவா, இளமையே எழிலே, அமுதமனும் தமிழ் மொழி அழியாது இருக்க இந்த சூனாப்பானாவின் வீரம் உலகமெல்லாம் பரவ அருள் புரிவாய் அப்பனே, அருள் புரிவாய். அப்பனே பெரிய கட்டப்பொம்மை சிவாஜி ராத்திரி குடிச்ச போதலையாம மாரியத்தால் வந்து முருகனை கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. போனாயா அந்த பக்கம்? ஆத்தாவா? ஆமா, மாரியாத்தாவா? Hi Akshay, this is my next attempt to help you understand what is going on in our family. March lo vachinappudu I thought I can explain to you. ఎక్కడ నువ్వు నా దగ్గర మాట్లాడేస్తావు అనేసి భయపడి వాళ్ళు ఎంతవరకు దాచిపెడతా ఉన్నారు. బికాస్ దే కెనాట్ అలో యూ టు బి ఎక్స్పోజ్డ్ టు వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు సే. This is my next attempt. I am going to put all these videos in YouTube so that everybody can watch, whoever is interested in watching that. This will not be one video. This is basically a set of around 20 to 30 videos. This is the first video. Go through all these videos. నీకు చూపిస్తారా చూపిరేమో నాకు తెలియదు. నీకు ఎప్పుడు చూపిస్తారో అప్పుడు, ఈ సంవత్సరం చూపిస్తారో వచ్చే సంవత్సరం చూపిస్తారో నాకు తెలియదు. ఓకే, I recorded this around July 2023. I don't know when they will actually show it to you. In case if they show it to you, if they really feel you should see it, go through all the videos. I will tell you this video number. The YouTube will also have the video number. Go through all the videos. నీకు దాంట్లో క్వశ్చన్ ఉంది, డౌట్ ఉంటుంది, if you want to argue, if you want to debate on any of the points, call me. I will talk to you. I will explain to you. And then after seeing everything, you can make your decision based on whatever you think is appropriate. Okay, I will explain those videos and let us start this. I don't know when you can see it, if you will able to see it, or how exactly things will work out. We'll see. Okay, let's start. So one of the favorite hobbies of your mother is writing letters, most specifically suicide letters. So she will write this many times. This is the one which she had written in 2018. 2018లో నేను ఇచ్చేస్తాను అది బెదిరించింది, నువ్వు ఇంటికి పోను మీ ఇంటికి అని చెప్పేసి మొదట శ్రీరామ్ కాలనీకి పోయింది. అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ పంపించినాం. అప్పుడు రాసిన లెటర్ ఇది. I will go through this whole letter. I don't know if you can read it or not, but I will go through this anyway. This was written on 3/7/2018 to Prem. I am extremely sorry for everything. I want to make it correct. As I come in your life, everything went wrong for you. If I am not there, okay, everything will be once again. If I am not there, everything will be once again, will be as before. Please also note the quality of English he writes, and I will show you another letter where you will get a substantially scholarship material. Okay, please take care of Akshaya. Please don't beat her and scold. Now I will not be there. Please take care of her. I really don't want anything from you. I am want to die, and no one is responsible for my death. Please take care of Akshaya. She is very innocent. After my death, the Aviva life insurance should go to Akshaya Sri, policy number FB10085237, because the nominee is written yes Akshaya Sri. If the nominee is Akshaya Sri, then she will definitely get it, and I don't have to do anything.
and the house which is in Tenali Raman Street in Chennai, plot number 3B, ground floor, flat number C1, Tenali Raman Street, Sai Nagar, Chitlapakam, Chennai 64, in parenthesis, should be given to Akshaya. I assume I cannot read it. I don't know what this word is. Yes, Akshaya Sri. I don't know what this is. She is 18 years old. Her father will be guardian. One more LIC policy number 707572112, which comes as a pension every month of 24,125 to my husband, goes after my death. That's all I have. Currently no, so she has struck it. It goes to HDFC Bank, account number 02601530015839. And recently my husband ST Prem Sagar made 2 lands on my name. They are Guduvanjeri land and Orapakam land. Those are also should be given to S. Akshaya Sri, my daughter, in parenthesis, and ST Prem Sagar, hey guardian. Once again, I am telling no one is responsible for my death. I am not able to take care of my daughter, of my husband. She is not able to take care of my daughter, of my husband. And please note down the English here. I will show you multiple set of documents where the quality will substantially magnitudes of order increase. Okay, that is reason I am dying. Amma Nana, I am not able to do anything to anyone, so I am dying. I have you, yes Akshaya. Sorry, I love you, yes Akshaya. Please don't take any action on my husband, in-law, father and brother. Yours SLB Anita. Please note down, it says, please don't take any action on my husband, in-law, father and brothers. Your SLB Anita. Okay. I don't know what actually prompted her to write this. I was telling her that you are writing. ఏమేమో మాట్లాడేదాన్ని తిడతానే ఉండింది, కూర్చునేసి రాసింది. నువ్వు ఇక్కడి నుంచి కదిలిపోవడం అని చెప్పేసి పంపించినాను. దీని గురించి ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు. బోత్ దీస్ లెటర్స్, ఐ మీన్ దిస్ సెకండ్ లెటర్, దిస్ ఇస్ రిటర్న్ టు పొరంబోగి ముండా కొడుకు, ఆర్ రాదర్ పూజనీయుల పొరంబోగి ముండా కొడుకుకి. సో దిస్ వాజ్ ద సెకండ్ లెటర్ షీ రోట్. బోత్ దీస్ లెటర్స్ వేర్ kept in such a way that it is visible to me. మన ఇంటి హాల్లో టీపాయ్ పైన ఒక ప్యాడ్కి క్లిప్ వేసి ఈ 2 లెటర్ రాసి పెట్టింది, సో దట్ ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ సీ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ లెటర్ టు ఫాదర్, డేటెడ్ 3/7/2018, సేమ్ డేట్. I am sorry Nana, I am dying. No one is responsible for my death. I am not able to do any work at home. I am in depression. I am able to feel it. In my lifetime, why don't help you and Amma or brothers? Because of me, it is not a single use for you or for my hubby or our daughter. After my death, please don't make any police issues. Let me die in peace. How will a police issue create a death not in peace? Because we are already dead. At least when I am living, I am not useful for you and my husband. At least after death, will it be useful or not also, I don't know. Nana, please take care of your health, please. Please don't any more think of me. Shekhar and Nagendram, please take care of Amma and Nana. Your Selvi Anita. So these 2 letters she wrote
in 2018, I don't know when she wrote, at least it is dated 2018. It was kept for me to see so that she understands that she has written these letters. ఇంత ఈ సూసైడ్ కేసు ప్రతి దినం 15 ఏళ్ళు ప్రతి దినం నేను చస్తాను బెదిరిస్తా ఉండింది. సో షీ థాట్ షీ విల్ రైట్ వన్ అండ్ డూ దిస్ అండ్ షీ రోట్ దిస్. ఇంకా మీటు ఇది బతికేది కష్టం అని చెప్పేసి మొదట దీనికి పోయింది, శ్రీరామ్ కాలనీకి పోయింది. 3 or 4 days అయినాక we sent her back to Hyderabad. So this is the 2 letters which she wrote. Wait for a minute, I will show you the next letter which she has written. எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை அப்பா, அவர் சாப்பிட்ட மிச்சத்தை நான் சாப்பிட்டு அவர் மடியிலே வாழ்ந்துடணும். மேடம், உங்க வீட்ல இருந்து உங்க புருஷன் போன் பண்ணுவாரு. புருஷனா? என்னடா ஹோட்டல்ல சாப்பாடு வாங்கிருக்கியா? திருட்டு மிச்சம் நீ தின்னதான் நான் திங்கணுமா? மூதேவி, குப்பையில போடு இல்ல நாயில போடு இல்ல உங்க அம்மா குடுறா. நீங்க சாப்பிட்ட மிச்சத்தை ఎప్పుడు కానీ మనము ఒక క్రైమ్ నావల్ రాస్తా ఉంటామంటే the story should not move straight forward. There should be twists and turns in the story. That's when the crime novel will look good. Okay. The same applies to suicide letters also. You cannot write one single suicide letter. You should have twists and turns in suicide letters. That is when the suicide letters look good. So నీకు ఫస్ట్ నేను 2 లెటర్ చూపిస్తున్నాను. 2018లో రాసినట్టుగా డేట్ రాసి పెట్టింది. అది రాసినప్పుడు అది మాత్రమే నేను చూసినాను. బట్ దానికి ముందుగా there is another letter which she has written, and that letter is what I saw very recently అంటే 1 year ముందు చెప్పుకోమ్మా. So this letter actually comes up in the digital space between WhatsApp and Google Photos, and there are other sources which I will tell you later. Between these places, this letter comes up again and again. This letter once came up in 2017, which means there was some back and forth transactions which they had done using this screenshot. This again came up in 2018. This again came up in 2020, and again came up in July 2022. వాళ్ళ అమ్మ పోషిందని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మ చూసి ఆయన వదిలి పోయింది కదా, అప్పుడు దిస్ లెటర్ వాస్ అగైన్ they exchanged it in WhatsApp, and the backup copy was ended up in WhatsApp. It also ended up in Google Photos. After that, in the I will go through this letter. Note down the quality of English in this letter from the letter which we saw earlier. I will read this whole letter. I mean, this is very, very, very incriminating letter. But I thought, ending it rasin than I say, but at this point of time, I am literally given up on everything. So I will read this letter. Letter నాకు ముందుగా ఇక్కడ క్లాత్ చూసినట్టు చూస్తున్నాం. ఇది మన బెడ్షీట్, మన బెడ్ పైన వేసే బెడ్షీట్ కవర్. ఈ క్లాత్, ఈ బెడ్షీట్ ఇప్పుడు అక్కడ నేను ఐ డి నాట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ టెలెస్ అవెన్యూ. నేను తెచ్చుకునేసాను ఇక్కడికి, ఎందుకంటే I wanted to show that this letter was not written in Hyderabad. This letter was written in Chennai. Okay, but this letter I have not seen it till I saw it in July 2022. Okay, I will read this letter. To the Superintendent of Police, Tambaram, dated 2012-2017, Chennai. Respected Madam, subject, this is to inform you, if anything's happened to me, my in-law and my husband are responsible. Kindly support me when required. I am SLV Anita from Rajagilpakam, complaining that my in-laws and my husband are torturing me from past 10 years from the day of marriage. In 2007, May 2nd, got married. My husband beat me and my father, B.V. Ramanamurthy, in the month of June 5th, 2007 in Bangalore. They threw all the things of my father from the house and beat him. After birth of my daughter at age 1 year, again they beat me because I did not make her read alphabets and pushed me from the house and sent me to my mother's place.
After 9 months, I returned back. They did not allow me in house. So my father and I went one of the relatives' house in front of elderly person and my in-laws. My husband bracket Prem Sagar was also there. They told as a servant if she want she can be there with his husband. I agreed with that. The reason for all quarrel was that I should not do any job. The reason for all that is I should not do any job. I will go to the next page. After that, we shifted to Chitlapakam house. Then I asked my husband that I should to my mother's house at the time of Diwali in 2012. That time again he beat me so that I could not go to my mother's house. In the same year 2012, we were shifting to Bangalore. The day before shifting again, he started fighting and I got sprained my left leg anklet. I could not walk properly for 1 year. After that, I went to my mother's place, Hyderabad. There I got massaged and treatment for the leg. Now I am okay to walk. I think this is massaged. There I got massage and treatment for the leg. Now I am okay to walk. In 2014, when I shifted from Bangalore to Chennai, we stayed in Nest Siddharth flats. After Krishnashtami, my husband saw that I have an account in HDFC Bank with my father. For that he beat me on fall, in stomach, on ice. I could not go out for 1 week with pains. Recently, on August 16, 2017, he beat me again with a thick stick on the left leg. I got fractured and I could not move from house for the whole month. The reason is my elder brother is coming my house to see me. For my husband S.T. Prem Sagar, I should not go to mother's place. I should not talk to my brothers and relatives. No one should come to our house. Now on 19/12/2017, if I told I need to go to Hyderabad to my mother's house, he started fighting with me not to go and took the chair and hit me on the head. I blocked with my hands, so I got sent off this page. I will go to the next page. Hurt on my left hand. I got very deep cut and I went to hospital and I got first aid and stitches on the wound. The quarrel between me and my husband is increasing day by day. At present, don't take any action on them. If anything happens to me, I will call you and inform you. If I die all of a sudden, the only reason / responsible will be my in-laws and my husband only. Phone numbers of them: S. Tejonidhi, S.T. Prem Sagar, S. Pushpakumari. ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ రాసునింది. నేను ఆ ఫోన్ నెంబర్ని ఎందుకు వీడియోలో పెట్టేది తీసేసినాను. But it is basically phone number. Just I redacted those area. Thanking you, yours sincerely, SLV Anita. Bracket la SLV Anita. Phone number again. Our phone number. I just redacted only those phone numbers. This is the letter she has written. Now we have a proper letter which can be incriminating, so that the superintendent of police can actually do something about me. You write this letter and say that if I die all of a sudden, the only reason responsible will be my in-laws and husband. It becomes very easy for them to put me in jail and do whatever they want. Now we are getting somewhere, right? But this is not the letter, complete letter. That is the greatness about this plot twist.
This is not the complete letter. There is one more letter actually which she has written. I don't have the complete copy of this fourth letter. I have one page of the letter. I will show you. ఈ లెటర్ తెలుస్తుందా? సగం వరకు రాసి ఉంటుంది, అనేక ఫోన్ నెంబర్స్, అనేక థ్యాంక్ యూ రాసేసి ఉంటుంది. నీ లాస్ట్ పేజ్ మాత్రం చూపిస్తాను ఆఫ్ ద ఫోర్త్ లెటర్. ఫస్ట్ లెటర్ వాస్ టు ప్రేమ్, ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ గివ్ ఎల్ఐసి పాలసీ టు మై డాటర్. నెక్స్ట్ లెటర్ వాస్ టు ద పూజనీయుల ముండా కొడుకు, saying that she wants to die. Third letter was to Superintendent of Police. Now I will show you the fourth letter. It starts exactly the same place. Hurt on my left hand. I got very deep cut and I went to the hospital and I got first aid and stitches to the wound. See the wound cut chesi rasinindi friend mundu letter la. ఇప్పుడు it is properly written. This is a completely different letter. Okay, ఆ లెటర్ చూసి మళ్ళీ ఇంకొక నెక్స్ట్ వర్షన్ రాసి ఉంటుంది. In 2016 August, if husband has taken 70 pills of Prosinred, he got hospitalized. He is mentally ill, but he is not taking any treatment for that. My mother-in-law has taken my all gold, which was given by parents and not returning them after asking many times. Please understand, ఈ పాయింట్ వచ్చి ఇప్పుడు మదర్ ఇన్ లా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినామంటే you actually get section 498 in which you can file a dowry related case. దానికోసం మదర్ ఇన్ లా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇక్కడ. I will explain every single point. I will now go and explain the whole thing to you. The quarrel between me and my husband is increasing day by day. This line came in the previous letter version also. The previous version also had this. The quarrel between me and my husband is increasing day by day. At present, don't take any action on them. If anything happens to me, I will call you and inform you. If all of a sudden anything happens, my in-laws and husband are responsible. Phone number S. Tejonidhi, father-in-law. ఇక్కడ యాక్చువల్గా నెంబర్ ఉన్నింది, నేను ఐ రిడాక్టెడ్ ఓన్లీ ద నెంబర్. ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ద హోల్ లెటర్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఎస్టీ ప్రేమ్ సాగర్ హస్బెండ్, అగైన్ ఫోన్ నెంబర్ ఉన్నింది. ఎస్ పుష్పకుమారి మదర్-ఇన్-లా, ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ ఉన్నింది. Let us take a minute to see how she actually తెలుస్తుందా. నాకు లాస్ట్ పేజ్ మాత్రంగా ఉంది నా దగ్గర, బికాస్ లాస్ట్ పేజ్లో దే హ్యాడ్ డన్ సమ్ కరెక్షన్ అండ్ సో దే వర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఇట్ ఇన్ వాట్సాప్. అండ్ వాట్సాప్లో ఆటోమేటిక్ ఎక్స్చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోయిందంటే అది బ్యాకప్ అయిపోయింది ఇన్ వాట్సాప్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ గూగుల్ ఫొటోస్. మొత్తం లెటర్ నాకు ఫోర్త్ లెటర్లో ఏముండదని తెలియదు. యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దిస్ లెటర్ వాస్ రిటర్న్ ఇన్ దిస్ ఇస్ వన్ వర్షన్, దిస్ ఇస్ అనదర్ వర్షన్ ఆఫ్ ద లెటర్. ఓకే, there is one significant thing which I want to highlight. If I die all of a sudden, the only reason responsible will be my in-laws and husband only. This is one version. If all of a sudden anything happens to me, my in-laws and husband are responsible. What else is there in the subset of anything happens to me other than she dying? So they actually, what happened here was, the letter rasinde, this letter was written in Chennai. The pad telustanda, this is a pad in which this letter was written. ఆ pad లో రాసి ఉంటుంది. ఈ సోఫా చెక్క, ఇది ఆ సోఫా పైన పెట్టి ఈ లెటర్ రాసి ఉంటుంది. ఫోటో అయితే ఉంటుంది, పంపించుంటుంది. పంపించినాక ద ముండా కొడుకులు ఆఫ్ హైదరాబాద్, ఆర్ రాదర్ ద పూజనీయులు ముండా కొడుకులు ఆఫ్ హైదరాబాద్,
saw this and then they decided, చూడు అనిత, నువ్వు చచ్చిపోయినావంటే మేము లెటర్ పెట్టుకొని చూపించాలంటే we will not have enough things to shout at them. They might give some excuse or other. So you have to write few additional copies. Let us review this and propose few additional lines which you have to write. Okay. So the Munda Kodukulu, the Pujanila Munda Kodukulu, reviewed and corrected a suicide letter. అర్థమవుతుందా? ఈ లెటర్ చూపించినామంటే మేము పోలీస్ దగ్గర పోయి చెప్పినామంటే వాళ్ళు ఏదైనా ఒక రీజన్ చెప్పి తప్పించుకునేవచ్చు. సో అలా ఉండకూడదు. యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద మదర్ ఇన్ లా, ద ఫాదర్ ఇన్ లా ఆల్సో, అండ్ దెన్ ఓన్లీ there will be much more way in which we can screw them, torture them and get some better returns from them. Okay. A suicide letter has been reviewed in తెలిసినప్పుడు தான் నాకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు సూసైడ్ లెటర్ రాసి పంపించుండారంటే ఏం చేసి ఉండాలి? నేరుగా పోలీసులకు పోయి ఇటు మారిగా మా కూతురు కష్టపడుతుంది, పోయి వాడిని కొట్టండి, లేదా డైరెక్ట్గా ట్రైన్ బుక్ చేసుకున్నా, ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నా వచ్చి నా గొంతు బట్టి నువ్వు ఎందుకు రమ్మా ఆయన కూతురు నేను మా చేస్తా అంటావు, మేము నిన్ను పెట్టి బెదిరిస్తాం రా చెప్పుండొచ్చు. అది ఏం చేయలే. దే యాక్చువల్లీ వెంట్ అండ్ కరెక్టెడ్ అండ్ రివ్యూడ్ ద సూసైడ్ లెటర్ అండ్ దెన్ దే మేడ్ మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ఇట్. నాకు నిజంగానే ఈ లెటర్ ఫస్ట్ వర్షనా లేదు ఈ లెటర్ ఫస్ట్ వర్షనా అని తెలీదు. Let me get both of them in దీంట్లో ఏది ఫస్ట్ వర్షన్ ఇది సెకండ్ వర్షన్ నాకు తెలీదు. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ హ్యావ్ కన్క్లూజివ్ ప్రూఫ్ దట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ 3-page letter. This is actually the 2022 version of this letter is actually 11 pages. Okay. In 2022 July 4వ తేదీ there was an 11 pages or 11 images that was shared from the Munda Koduku, the Pujanila Munda Koduku to her in WhatsApp. She had read something and then deleted that. This message has been deleted. This message is 11 messages ఉంటాయి. One line in that is include mil fill, MILFIL. Okay, include mil fill. నాకు మిల్ ఫిల్ అర్థం అవ్వలేదు. 11 documents, 11 messages at least were deleted. అది డాక్యుమెంటా లేదా టెక్స్ట్ అని తెలియదు, బట్ 11 things were deleted and it was there in the WhatsApp. But if it is an image, some images got backed up into WhatsApp as well as into Google Photos. Okay, so they had actually reviewed it and seen there has to be some more substantial content we have to include in a suicide letter. Okay, it pretty much went through a proposal review or a project plan review with this family. Okay, so ఇంత మరి రాసినామంటే కష్టమ్మా, you have to add more things into this అని చెప్పేసి they had added more things into this. Mil fill is basically MIL is mother-in-law, FIL is father-in-law. So they had actually said please include mil fill, and based on that she had included that. నిజంగానే ఇద్దా లాస్ట్ లెటరా? ఈ లెటర్ అయినా ఇంకొక లెటర్ ఉందా? పోలీస్ దగ్గరికి పోయిన లెటర్ ఏది? నాకు ఇది తెలియదు. ఐ ఓన్లీ హ్యావ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ ద డిజిటల్ స్పేస్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద బ్యాకప్స్ దట్ వాస్ దర్. జూలై 5వ తేదీ నాకు ఒక మెసేజ్ పెట్టింది ఇన్ వాట్సాప్, సారీ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు బీ ఆన్ యువర్ బర్త్డే, వీ విల్ కమ్ అండ్ దెన్ సెలబ్రేట్. అది చూసినాను, వదిలేసినాను. నేను అనేక కొన్ని నెలలు అయినాక నేను మెసేజెస్ చూసేటప్పుడు
something else has happened in the WhatsApp and తెలిసి WhatsApp backup Google Photos backup చూసినప్పుడు నాకు ఈ లెటర్ కనిపించింది. Think about it. On 4th July, she is writing this letter, she is reviewing these letters and trying to come up with a better versions which can be useful in case she dies. And on 5th July, she says, happy birthday, I will come back and we will celebrate. Who does that? ఎవరు చేస్తారట మరి? నాకు ఎవరన్నా ఒకటి మరి చేయగలుగుతారా? నాకు కన్ఫ్యూషన్గా ఉంది. I really want to be that fly on the wall when they did this reviews and corrections. Corrections చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే you have to understand, జూలైలో the whole family got together. They had the party, right? వాళ్ళ అమ్మ తెచ్చిపోసింది, ఇంకా ఏడ్చేది నీకు ఎవరు లేదు. సో యూకే ఉండా కొడుకు, హైదరాబాద్ ఉండా కొడుకు సీనియర్, సారీ ఆల్ పూజనీయుల్స్ ఆఫ్ ఉండా కొడుకు, all of them got together and then they are writing and reviewing and correcting a suicide letter. This is the first time I have ever encountering in any place where I have heard stories, criminal stories, that suicide letters can be reviewed and corrected and there can be multiple versions of a suicide letter. ఇది కానీ నాకు తెలిసింది, నా పిల్లకి తెలిసిందంటే ఎనీథింగ్ దట్ హ్యాపన్స్ టు మీ అని చెప్తా ఉన్నిందే, ఇట్ విల్ హ్యాపన్. మీ పక్కన ఉండేవాళ్ళు జాగ్రత్త పడాల్సింది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నాకు దానికి సంబంధం లే, నేను ఆ ఏరియాలోనే లేదు, నా వల్ల ఏం జరగలేదు అని చెప్పేసి నేను చెప్పేస్తాను అనమాట. అఫ్ కోర్స్ ఈ లెటర్ ఇంతవరకు ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉండొచ్చు పోలీస్ దగ్గర, ఈ లెటర్ గురించి ఆల్రెడీ బెదిరించి ఉండొచ్చు, అన్ని చేస్తుండొచ్చు. సో బేసికలీ దే నీడ్ a trigger point when they will actually bring the police to the house and they will start terrorizing people. Okay. Anything that happens to me and correction chesinde, if I die all of a sudden okadikka, if all of a sudden anything happens, my in-laws are responsible. Anything that happens lo suicide తప్ప ఇంకేమేమంతా, వాట్ ఎల్స్ కాన్స్టిట్యూట్స్ దట్ సబ్సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఆర్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ దట్ కమ్స్ ఎంటర్ దట్? I don't know. I will explain to you what all constitutes that. Okay, that's the reason I have to take at least some 10-20 hours of talking on this subject before you can understand what this whole thing is. Okay. One thing you have to understand about these letters is they had to make sure these are handwritten by her. Okay, because if she dies, they cannot simply go and tell the police that వీళ్ళ మారింది చేసినాడు, వీళ్ళ మదర్ ఇన్ లా ఇలా చేసింది, వీళ్ళ ఫాదర్ ఇన్ లా ఇలా చేసింది చెప్పినారంటే ప్రూఫ్ విల్ నాట్ బి దట్ స్ట్రాంగ్. ఆ పిల్ల హ్యాండ్ రైటింగ్ లో రాసిందంటే వన్స్ షీ ఈస్ డెడ్, ద ప్రూఫ్ విల్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ వెయిటేజ్ దాన్ జస్ట్ వర్బలీ టెల్లింగ్ దట్. ఓకే, సో షీ హ్యాడ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ her own handwriting. They cannot type it, they cannot say it in their own words, so she has to write it in her own handwriting, in the own way she actually writes. You can also see this letter has very less grammar mistakes, things like that. Only 2 spelling mistakes there becomes there, but other than that there are not too many mistakes in this. You know why? Because this letter was dictated to her and she wrote this letter. Super kada? There is a dictation possible for a suicide letter in this family. What does that make this person? The only way I can look at it is she is a suicide bomber. A suicide bomber who basically is trying to say, I would rather die for this cause of torturing my husband and his family rather than do anything else.
So she thinks it is her some kind of sacrosanct religious duty to kill herself, to implicate me and torture me and blackmail me. It makes her a suicide bomber. It doesn't make her anything less or anything more other than a suicide bomber. What do you do when you have a suicide bomber sitting next to you, sleeping next to you, walking next to you? The only option when you meet suicide bombers is run from that place as fast as possible, as far as possible from that place. Okay? Suicide bomber pakkana kuchunesi manam negotiate cheyanodu. You don't know when what will happen with suicide bomber. That is how she has been raised. She has been raised by this Mundakoduk family. Sorry, the Purjaniyal Mundakoduk family to be a fucking suicide bomber. How do we actually reconcile and digest that fact that we have suicide bomber? I don't understand at all. Okay, I will go through every single one of these points in detail, extensively, as much as I can, without hiding anything, making it exactly fact. ఏది కరెక్ట్ ఏది రైట్ అని నువ్వు డిసైడ్ చేసుకోదానికి అయినాక ఇలా రాసే మనిషి పక్కన మనం కూర్చొని మాట్లాడేది ఈజ్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. కట్టేసి పక్కన కూర్చొని పెట్టి ఇది నువ్వు రాసినావా అంటే మనం అడగలుగుతాం. కూర్చొని పెట్టి డీసెంట్గా మాట్లాడేది అయ్యే కార్యమే కాదు. మనకి తెలిసింది దానికి తెలిసిందంటే పక్క క్షణం తీసేస్తాను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. బతకలేం మనం ఫిట్నెస్. సో I am concluding this session. This is session 1. Go through this. I will, in the next few sessions, there are a lot more sessions I have to cover. I will go every single one of these points in detail, exhaustively, as much as I can, with the knowledge I have. Go through all the sessions before you guys confront this suicide bomber. Okay. Going forward, let us call this person by what she actually is. She is a effing suicide bomber. Okay. Ram Ram. Bye. ஆட்சியே அவங்க பக்கம் இருக்கு. போடா, ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் இருக்கா.